ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും ആരും വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും ആരും വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും ആരും വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും ആരും വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ
ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം, അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജയിച്ചടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജയിച്ചു ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ? ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം, അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജയിച്ചടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജയിച്ചു ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ? ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം, അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജയിച്ചടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജയിച്ചു ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ? ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം, അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജയിച്ചടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജയിച്ചു ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല.
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല.
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. ആ അപ്പത്തിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മൾ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. ആ അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. ആ അപ്പത്തിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മൾ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം Nimit Sajan and Afsal Kunjimon, the two batsmen that's gonna put up a total on the board for the rushing team to chase. Zabil, the bowler who's gonna try and restrict them from getting such a total. This is the second semi-final, and I think we're in for a treat. The first ball being signaled for a wide, swinging down the off stump. Zabil getting ready for the second ball. It's well defended down by Nimit Sajan, pitching down the pitch. The second ball being pushed down to mid-wicket for a single. That's a cheeky single taken by Nimit Sajan. MOCC. The ball pitched into the body of the batsman, making it hard and giving no room for the batsman to swing his bat round.
It's a dot ball. Appeal by the fielders, but no end result. The umpire gives no dismissal towards that ball. He's cleaned him out. A swing of the bat, but it dips down and takes out the off stump. It was turning out to be a good over anyway, and Zabil gets his first wicket and the first wicket for the team. Cleaned him out there, Zabil. One ball left in this brilliant over, a brilliant opening over for the bowling team here. Zabil providing the perfect start they wanted. JCD in shambles right now. They need a good knock here to revive their faltering start here. Sudesh coming into bat now, a feared batsman. He comes in one down and he is on a roll. He's gonna try and revive this start. Zabil has one ball left in this over. He's gonna try to make the most of it. He's gonna try making good use of the start that he has gotten. It's the first ball that Sudesh is facing. It's towards the stumps, appealed but not given out. This is brilliant bowling by Zabil, and that marks the end of the over. There's 2 runs coming off it and a wicket. This is a great start for the bowling team. Saran Mohan, the bowler coming from the other end. Nimit Sajan only getting that single of the last over. He's about to face Saran Mohan, the new bowler, coming in, firing in with the new ball. He swings it down the leg side, and that's a great run taken. A quick single there. Siren starting his over with the wide. Siren Mohan, a quick bowler by the looks of it. He is about to go firing into Sudesh, who has only played one ball. No real connections with the bat yet, as of now. He tries playing it, but he's too late for the late cut, isn't he? That's fired through his face. Almost lies the bat on its way through. Saran comes in charging in for his third ball. He tries to make an impact like the similar bowling from the other end. The ball towards the stump line, and that's a quick single, very quick single taken, a cheeky single.
A direct hit would have been a close call there. He takes some bat on his way through. A great ball there, swinging in by Siron. I won't lie, it's hard to play out in these conditions right now. It's gonna take some batting from Nimit and Sudesh to get their team back on track. That's a great ball, clipping something. I heard something, but then it definitely was not the bat. That came swinging in. That was a fearsome ball. I don't think the batsman saw any of it on his way through. It came swinging in from nowhere, clipped some pad by the looks of it. A good take there by the keeper as well. Sarin Mohan, the unplayable bowler, becomes played and is gone to deep point for a single. Bit of loft on his way through. Sarin coming in to bowl his last ball of the over. It hits the pads, but it's a single again. They're not having any shot on singles and definitely getting a strike rotated every ball, despite it not hitting the bat as well. No wickets falling in this over. A lot of close calls, but I think both the batsmen are looking to set a solid foundation for the later overs. Zabil, the wicket taking bowler, comes back into the attack. Let's see if he can make an impact once again to put the batting team into shambles. Sudesh, the batsman on strike. Zabil coming charging in. A swing of the bat. That's an inside take collected by the fine leg fielder Ribbon. That was a very, very close call. No balls yet hitting the middle of the bat of both the batsmen. This is a worrying start for the batting team here. He tries over covers. It does get the gap, and I think it's gonna fly into the boundaries. Oh, it's not. The fielder runs and reaches to. That's a good run there. A good 2 runs and a good run by the fielder as well. That's a good effort by the fielder to stop 2 crucial runs. A good try there by the batsman. Some runs coming off the bat after a while. The ball came out unexpectedly swinging in. That was a beauty to watch from the pavilion here. That just edged the stumps on its way through as well. That was a great ball by Zabil. That was unexpected by everyone except the bowler. He completely outsmarted Sudesh there.
A white ball signal by the umpire. That was well wide. He's got quite a weird run up, doesn't he? End of the end, he brings in the wickets the team is asking. It's a beauty to watch the run up from the pavilion, I won't lie. A swing of the bat. It goes to mid off. It's a run chance, is it? Oh, that's good running by both the batsmen. They're trying to get the runs coming here and there. So far, no boundaries coming in the 2.4 overs that we've witnessed so far. This is excellent bowling by both the bowlers from both the ends. It's hard, making life hard for the batsman to get the groove going for the batting team. That's place to third man. They call for the single and they do get the single in the end of the day. A cheeky little single there. They're hitting it to the fielders and taking the runs. That just shows how fast they are between the wickets. Sudesh and Nimit, they got quite a good understanding. But they do need to get a few boundaries to get the flow going for the batting team, to get them out of some pressure despite losing that wicket. That was so close, yet so far, and the fielder reaches towards it, and that's a crucial 2 runs taken again. The runs definitely seem to be flowing, but not in the way the batting team would have expected. It's 15 for 1 in 3 overs, and the batting team seems to be getting quite a few runs here and there, but again, not as much, not as ideal. The bowling team is still in the hunt for some more wickets early on in the power play, and the batting team not being used to the power play but preserving the wickets. The new bowler, the in-swinging Sarun Mohan, comes back into the attack, going to fire some balls at Nimit Sajjan. His ball are like bullets, aren't they? Sarun Mohan, the first ball is over. Oh, that's swinging in a lot. More so even for the keeper to catch it. And that's gone for a 4. That's a wide. And that's 4 runs. That is not optimum for the bowling team to keep the batting team under pressure. This is gonna ease off some pressure for the batting team. They've already got some runs from 0 balls, may I say. Sarun's second ball clips the pad on his way through, but not signaled out by the umpire. That was a fearsome ball. The batsman trying to loft it over mid-on, failing to do so. He just clipped the pad on his way through. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ? അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മൾ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കും. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ? പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ?
അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി. A no ball signal by the umpire, giving the batsman a chance to swing his arms around, hoping for a boundary here to get a lucky boundary. It's a free for the batsman. It might be freedom for the batting team here. Siren Mohan coming to revive this over, hoping he won't concede any runs in the free hit. Tossing in the bat, but it goes straight into the hands of the mid-wicket fielder, just causing in one run. Good ball there to keep the batting team tightly under control. Siren Mohan charging in. It's smacked back, but then it just clips the bowler's hand on the way through. It would have been a tough catch nevertheless. Good fielding effort to save a crucial 4 runs. Still no boundaries coming off both the bowlers bowling. And that's over. It's 25. Siren comes in bowling towards the left-handed Nimit Sajjan. That is smacked up high in the air. Does it reach the fielder? It clears the boundaries. It's a humongous 6, a high 6. Doesn't get much distance, but the height definitely helped it to clear the boundaries. That is a good shot to get the batting team off the pressure. That boundary is going to ease the minds of both the batsmen. It does help them a lot. Can we mark the start of some boundaries leaking here and there for the batting team? That's swinging in and he just played it on his angle. That's a clean strike of the cricket ball. That's gone for 4 runs. That is a great shot there above mid-on. That's a great ball, and Siren fails to finish his over on a high note, ends up on a low note, but does end up profiting for the batting team. That was a great 2 strokes there by the batting team, by Nimit, who scored 2 fours of the last 2 balls. He definitely is a clean striker of the ball, isn't he, Nimit Sajjan? It's 35 for 1 in 4 overs. I think the batting team are back on track. They are getting the run rate up. Zabil comes in again, trying to get a breakthrough like he did in the first over that he bowled. He pushes it about covers. That's well played. That's cleverly played. That's so wise from Nimit Sajjan. From Sudesh. Forgive me. That's 4 runs signaled by the umpire. That's a great shot. Just above covers. Just plays it on its way through. Runs starting to leak here and there. The batting team getting its groove on. I think they're getting the flow now. It's slightly slipping away from the hands of the bowling team here. The bowling team needs to get some tight balls in, some tight wickets in to keep the game back into their hands. A short pitch delivery and the batsman failing to punish it on its way through, and it's a wide signaled by the umpire. It's got quite a weird action, may I say. But at the end of the day, he bowls like these, which are tight, and that's a quick single taken there towards the hand of the fielder. That should not be leagued with runs. They should keep it tight there.
There's no point keeping a fielder in 30 if you're just gonna leak a single out. The run rate is definitely back up on track for the batting team here. They're doing a bloody brilliant job at it. A short pitch delivery, and he takes the catch. That is a loose ball and a loose shot, but a good catch in the end. That's a breakthrough that they wanted. It was going off the hands of the bowling team, but they captured it back. That was a much wanted wicket, but an unwanted shot and an unwanted ball. That should have been punished, shouldn't it have been? This is not ideal from the batting team. This is not a shot that was optimum for the batting team at this stage. They were slightly getting their hang, slightly getting the flow, but then this is a loose shot and that was an unwanted wicket. Almost got the team off to a flying start again, but then they're back to square one. Midun Baiju coming into bat, the new batsman. He's gonna want to keep the team back in the hunt for some runs here. They have lost 2 wickets, but they won't stop wanting more runs here. They're gonna want to make use of the power play as much as they can while it lasts. Midun Baiju coming into bat, and Zabil coming in to take another wicket. He's already on 2. Will he make it 3? Midun tries to take a quick single. He calls for it, and it is single. Slight miscommunication, but in the end, the fielder was in the deep after all, so it was a safe single there. A close call, a swing and a miss. That could have been mighty if it had closed the bat. I was so close to the bat as well. A potential dismissal, but no edge in the end. Zabil coming into bowl his final ball. Another wicket taking over for Zabil. He's having a good day out here, isn't he?
quick single taken there, and that marks the end of the over. Five overs complete, and it's 43 for 2 for the batting team. Sudesh laying the foundation out by scoring 14 or 15. He's gonna want to get some boundaries in. Rebin Varghese, the new bowler, comes into bowl, hoping to get some more breakthroughs through the batting team, trying to collapse and shatter the batting order. He's a quick spinner, isn't he? That ball definitely flew faster. That was so quickie. That was definitely quickie. He bowls in the second ball. Oh, that's well bowled. Kept on the area, preventing any swing. The batsman keeps trying to swing into the countryside. Yet, the ball spins to the offside, making it hard for the batsman to swing it. The batsman this time tries to play it through the offside, still bolting by his bat. Ribbon definitely keeping it tight for the batsman, making life hard for the batsman to get any cheeky singles or any boundaries for that matter. A short pitch delivery. The batsman tries to drop and run it, fails in doing so. Non-striker says no to his potential single. Ripping and escaping it tight here, isn't he? He's already gone through 4 balls quickly. Another dot ball. This is turning out to be a great over by Ribbon. The batting team has tried to get their run rate up for the past few overs, and Ribbon is definitely not helping them. Ribbon comes into bowl's final over, and it's a wide ball and a single left by the keeper. That could have been another dot ball, which could have put the team under a lot of pressure. The batting team just got a strike just now, and the Ribbon is gonna have to re-ball that ball now. Midun Baiju comes into bat. He is about to face the last ball of Ribbon Varghese's economical over. Phenomenal over, just 2 runs coming off it, but the last ball could prove different. Smacked down long on for a single, and that's just 3 runs coming off this over. It's the end of over 6, and it's 46 for 2. Ribbon definitely slowing the batting team down there. He's gonna have a big impact on the total made by the batting team today, isn't he? Azim Russell coming to bowl, trying to partner up along with Ribbon to keep the overs tight in these middle phases of the innings. He is gonna want to try to restrict any loose runs. He's gonna keep it tight, and the batsman is gonna be capitalizing on any sort of loose balls.
First ball goes for a single, but it's a single. That's a close one. It's given not out. That was a quick single. A great throw, great stumping, but no end result. The umpires decide to have a chat about it. That was a great throw. Some great fielding efforts made there by the fielder at covers. A quick single tried, but did the batsman reach? That is the question. The umpires, after a long chat, decide that it's stay not out. That's a phenomenal effort there by the fielder at covers. That definitely puts the batting team under pressure. This is tight fielding. This is good from the bowling team. They're definitely knowing what to do in these tight situations. They're gonna pack the fielders, making it hard for the batsman to take any cheeky singles to get off strike. Azim comes to bowl the second ball, and it's an easy catch taken by the covers. That was another loose shot played by the batting team. That was completely unwanted. Batsman trying to chip it over covers, fails in doing so, all resulting in a catch easily taken in covers. The batting team needs a mega job to recover from the situation and post up a big total on the board. They need a good innings here, they need a solid innings, and they need one man and potentially another hard hitter on the other end to get the runs going, the runs flowing in. Midun Baiju has found himself quite in the pickle right now. He's just a new batsman and his partner has gone. He needs to take charge at this point. Azim Russell finding the early breakthrough. Both the bowlers from both the ends making significant impacts on the batting team. Sarang, the new batsman coming to play. He needs to make an impact for the batting team here. He needs to build up this innings and provide some great runs to the deep end of this innings. First ball bowled to him being signalled a wide there by Azim Russell. Azim Russell getting a wicket of the first two balls. He would want to continue that form into the later balls of this inning, of this over. A ball tightly got on or clipped off the pads, and that's a single. A leg by a single. Still no real connections made with the bat as of now in this over.
Azim bowling to Midun Baiju. It's cut, but there's no result. It's a swing and a miss. Midun Baiju desperately trying to get a good start here. It's been a while since we've seen a boundary here, hasn't it? A good try there by Rabin Wagis, but it ends up being a single. No boundaries coming as of now from his over. This is again a tight over by Azim Russell, which will be closely supported by and followed by Rabin on the other end. The batsman being given no room to swing his bat around, to swing his arms around and get a 4. This is phenomenal bowling, and so that's a great, excellent over there by Azim Russell. Only a few runs coming off that over and a wicket. This is proving to be a tight effort from the batting team. They're gonna have to do a mega job to get this innings back on track. After the completion of 7 overs, the batting team have scored 51 with a loss of 3 wickets. The run rate definitely took a fall after that first wicket. The run rate has dropped significantly after the first few overs. A swing of the bat and it just goes above the stumps. That would have been close if it was a little bit below. It have been bowling to the stumps, bowling to what he's expected. A good field placement and a good run taken there. Quick run taken there. They need those singles and doubles at this point. They need to keep the strike rotating in order to get the flow back in. More quick singles being taken. The batsmen are trying to rotate strike now. They're starting to get some CK singles, trying to get the game going, trying to ease off some pressure and put some pressure back on the bowling team. Rabin trying to keep it tight, but the fielders are just not quick enough, and the batsmen are definitely more quick enough. Oh, that's it. The slip would have done the job. And that's another single taken. Cheeky runs being leaked here and there for the batting team. They're starting to flow. A quicker one there. Appealed, but no dismissal given by the umpire. That's an unexpected one there by Rabin Wagis. Batsman definitely did not see that coming. That was a close call, wasn't it? A sweep gone towards the gap, and that is finally a boundary for the batting team. That's going to ease off a lot of pressure for the batting team here. That was a clean strike of the cricket ball. That was well swept, and an unwanted boundary goes off in the last part of the over. It was turning out to be a great over, but then the batting team revived it with a great sweep towards mid wicket for a 4.
That was a clean sweep, wasn't it? He just held it along its way, just played according to the spin. That was a good shot there. Azim Russell comes into bowl, second over. The previous over being a wicket, he would want to continue that flow. A good drive, and that's gone straight through the hands of covers. Just plowed through the cover fielder. That's gone for a 4. That was a strong drive. That was a great shot. A clean strike there. A flight a little bit, and he saw the opportunity. He drove it across. Just clean driven through the hands of the covers. Should have been stopped, but it was too quick for the fielder. That's a good shot. Boundary starting to flow here and there. I think the batting team are back on track. They're starting to get the run rate up now. Cleaned him out there. Azim Russell responds with a great ball, just cleaning out the off stump, just plowed through those stumps. Quick penetration. That's a quickie. Went right through the batsman. The batsman had no room to swing his bat. I knew that was a wicket the moment he released that ball. It's 62 for 4. They need a good established middle order batting to do the job, to at least get them through this innings with a decent total up on board. That definitely was a great ball, wasn't it? Just kept it tight on the stumps. The batsman had no room to play. Just cleaned him out there. The new batsman Fussell coming to bat. He's got a change of jersey, hasn't he? Maybe he's looking up to change the flow of the innings as well. Let's find out. That's a clean strike of the cricket ball. I think we're in for a treat here by Fussell. He's looking to strike the ball cleanly, isn't he? I think we can see some mega hits here today by Fussell. That's a good clean strike there. But Azim definitely keeping it tight, making it hard for Fussell to clear the boundaries. Midin Baiju is back on strike. He's been witnessing a lot from the other end, hasn't he? Oh, that was angling in, and the final leg does no jobs to stop that boundary. That's gone for 4 runs there. Quick 4 runs there. That was very, very, very crucial for the batting team. Nicely flicked on its way through. Just helped its way on through, didn't he? Midin Baiju definitely get the better of that loose ball. That's a great shot, but will it reach the fielder? No, it goes for a 6. That is such an effortless shot there by Midin Baiju. He just
chipped it over covers, but ended up chipping it over the boundary. That was just beautiful to watch from the pavilion here. Just classic and elegant. The runs are definitely getting back up on the board. The batting team are on its way to a established total now. It's 73 for 4 and there's one ball left in this over. They are reviving their fallen batting order. Hazim Russell, despite getting a wicket, he has conceded 2 boundaries and this is the last ball of his over. And that's tight enough to get a dot ball. Rebin comes in the ball from the other end now, hoping to get another change of wickets. A change of end, hoping for a chain of wickets. He's been a tight bowler of the cricket ball, Rebin Wagis, and he's gonna look to continue it. Oh, another clean strike going straight into the hands of cover point. This is a single conceded. Though Fazil is cleanly striking the ball, it just ends up in the fielder's hands. As high up in the air, will anyone end up? It just lands in the middle of 3 fielders. That is incredibly lucky for the batting team. The batting team is definitely trying to get some boundaries here, trying to clear the boundary there, but Rebin has outplayed them by pitching it back. Has flighted up, but it goes above point, and that's gone for a boundary. Fazil, after a clean few strokes, finally gets a boundary. That is a crucial boundary, and that will help them ease off the pressure of Rebin Wagis' tight bowling. Fazil has gotten off himself off a start, and he's gonna try hitting it. I don't think a cheeky single is his type of batting. He's gonna wanna try and clear the boundaries. He's a powerhouse of hitter, isn't he, Fazil? That's a clean strike again. That's a boundary. That has just jolted down the ground. That's a great 4. So elegant yet so powerful, isn't he, Fazil? Just plowed through the fielders there. No chance anyone stopping that. Just bolted through the covers.
Rubin conceding 2 boundaries. Oh, that's a great ball. Almost entrapped the batsman. Fussell almost played out of its wits there. Still got a run of it. And that is quite an expensive over there by Rubin Verghese. Definitely conceded some runs compared to his first over, which only conceded like 3 or 4 runs. Faisal and Mithun definitely getting the team back on track here. They've lost a lot of wickets, but they're still trying to keep the run rate up, which is appreciable. The new bowler, Lino, comes into the attack, hoping to recover some of the lost runs that they conceded in the previous overs by Azil Rafiq. A swing of the bat. Oh, that's a great attempt by there. That was a great attempt by the mid-wicket fielder. Almost a breakthrough to Fazal's powerhouse batting. A quick bowler, isn't he? That was pitched up too quick to pull. That was almost a great catch. That was a great effort there by the fielder at mid-wicket, hurting his hands in the process. Non-striker Midhan Baiju definitely laying up a foundation. Leno will come jolting down Midhun's body here. I feel like it. Oh, he cleans him out. That's a great ball there. Just penetrated the off stump. And Midhun had no chance swinging that for a 4. That was a clean ball, wasn't just angling in. He had no chance there. That was just an impossible shot to cover the boundaries. Midhun knew he had lost it the moment the ball pitched. The batting team is under great trouble here. They're 85 for 5 with 8 overs left. This is not optimum. This is not what the batting team wants. The batting team wants someone that can stay there and lay up a foundation for the other batters to hit. But this is tight bowling. I have to say, this is tight bowling from the bowling team. They're definitely doing a good job at restricting any leakage of runs. They're doing a great job at it. They're keeping the ball stump to stump. This is phenomenal bowling efforts. The new batsman Anand comes into bat. He'll be looking to score some runs here, some crucial runs for the batting team. The score is 85 for 5. This is not ideal for the batting team here. They're in shambles right now, aren't they? Anand and Faisal will have to look to score some big hits to get the team into some big runs here. They're going to have to set up a total on the board, and this is not ideal for them.
Leno is definitely not helping the batting team. He is proven to be a menace to the batting team. He is keeping it tight on the stumps. He's clearing them out one by one. And Anand is on strike. He is about to show what he can do to the bowling side. He's gonna be on a roll, isn't he? I can just feel it in my Shivami timbers. Oh, that's a bolt down the offside. Leno is too quick for any batsman, isn't he? He is quick. He is very quick. Too quick for Anand to even see the ball. Anand is gonna wanna have to strike, do some strike rotation or score some boundaries. He'll have to get off strike somehow. He'll have to ease the pressure off. The team's in tremendous pressure right now. And Leno is not making it any easier. That takes the top edge, but just goes down to third man. He is bowling too quick. He is, Leno. Oh, swing of the bat. That could have gone miles if it had hit the bat correctly. And Faisal getting a single off that ball. They're definitely keeping it tight. Leno is bowling exceptionally well and doing a great effort, making a great effort to prevent any boundaries here. He's placing the field perfectly. He's bowling on the stump to stumps. He's doing it all. No runs coming out. This attitude filled within his bowling. The bowler Rabin Varghese comes back into the attack. He's gonna want to keep it tight. He's been tight in the previous few overs, and I don't think Fazil will have a great time batting him. Fazil is on the stands to hit some big sixes. A clean swing of the bat by both the batsmen, but alas, there's no actual boundaries coming from it. Rabin is definitely doing a good job at keeping it tight and giving no room for the batsmen to swing their hands around. Another ball just bolted into the off stumps, just flicked to the square leg for a single. Rabin is definitely doing a good job at keeping tight. He's too good with the cricket ballers in the air, Ben Varghese. A swing of the bat, trying to clear the ropes, ends up in a single. That's cut through cover point for another single. There are some clean strikes going on today.
Fazil is gonna have to score some big hits today if you want to set up a total on the board, and it's not definitely not coming now. Ribbon is bowling too well to give him any sort of room, and that's over. That's a decent over by Ribbon Varghese. It's been 12 overs and it's 91 for 5. The run rate is just gone on a steady decline. The 5 wickets that have gone down are definitely not helping the batting team to set up a total on the board here. Leno is back into the attack, the quick bowler. He's quicker than quick, isn't he? That's helped on his way through. That is clever batting there. That is called using your brains. He's got the brain and the brawn, doesn't he, Anand? That was a quick ball anyway, and Anand just helped his way through. That is well played. Just plowed through the gaps. That was very well placed there by Anand. He definitely knows his way around scoring a boundary. That was very clever batting there. That was elegant to see from the pavilion. Leno this time keeping it tight. Just gets a single off it. That was an immensely quick ball, but it's got signaled wide by the umpire. All his aggression is just bumbled up into this ball, isn't it? It's that quick. Fazil trying to get a swing of the bat, trying to clear the ropes here. That's a clean strike of the ball, and that's going for a boundary, isn't it? Oh, that's a good effort by the fielder at Country. He calls for a double. He calls for a quick double. That's presence of mind right there. That's quick running there by Fazil. He makes the most out of the effort that the fielder has made. Good fielding efforts, good running between. This is quality cricket here, ladies and gentlemen. Oh, that's a clean strike. That's going for a boundary, isn't it? No fielding effort can save that. The batsman can definitely save his legs there. That is just flown towards the boundary. That was a good shot. The powerhouse that he is, he's just proving how much power he can generate within the swing of a cricket bat. Fazil, he's a destroyer, isn't he? That is easily taken. The breakthrough that they wanted. Fazil was on the hunt for some big shots. He definitely tried it again. He did what he was agenda. He did definitely keep up to his agenda. He tried clearing the ropes, but the ball was too quick for him to pull, and it ended up being a catch in the mid wicket. Safe hands, easily taken, and that secured them another wicket. And that's 6 wickets down. This is a bad spot for the batting team. There's one ball left in the 13th over, and it's 103 for 6. Batting team are gonna have to get a mega job. They do have a mega job at their hands to put up a total on the board. Yet losing 6 wickets, they're still trying to keep the run rate up to pace. They're keeping up with the pace of the run rate.
They're still getting boundaries, they're still getting singles here and there, but there are no wickets that can preserve that amount of singles and boundaries. The new batsman Ajay Shivan was just invited with a fast, quick ball, and that was the end of the over. A wicket taking over there for the bowling team. Still some runs leaking off it, but the wicket definitely saved it. That was a crucial wicket. If that wicket didn't come, they could have seen some bad hitting. A new bowler, Avinash, comes into bowl for the MOCC. The MOCC are doing a great job at defending any sort of boundaries, at preventing any sort of boundaries. Anand is back on strike, and he opens up the over with a swing of the bat, which just ends up in 1 run. Avinash bowling it tight, keeping it wide, preventing any swing of the bat for Ajay Shivan. Ajay Shivan is still making no contact with the cricket ball. Still no contact made with the ball. Ajay Shivan is definitely in some tangle. Still a swing and a miss. This is good bowling by Avinash. Only 1 run coming off it. He's gonna wanna trap Ajay Shivan. Oh, that's a swing. Is it a catch? That is a great catch taken there. That's a great catch. That's a fast catch. That is an exceptional fielding effort there shown by the fielder at long on. That's a mega catch, isn't it? The first bat that connected on the ball. And that was just an amazing, phenomenal catch. And that was a pleasure to view it from the pavilion end. That catch was bloody elegant, wasn't it? I just had the pleasure of viewing it from the stands. It was worth watching it, to be honest. 7 wickets down. Loose shots are not what the batting team are hoping for right now. They need to somehow at least play out the overs here. They're going to have to set up a total, or else it's gonna be an easy job for the batting team here. Bivins, the new batsman coming into strike. He has a tough job at his hands. He only got 3 wickets to protect. And Avinash already taken over to get a wicket. And this is the last ball of the over. And that is a dot to end the over. That is a great over for the bowling team. MOCC just conceding 1 ball in that 1 over.
Anand comes back into strike. He's been witnessing a lot of wickets on the other end. He's going to want to take charge and lead this innings. Lino comes in jolting, and it's too quick for Anand to make any moves there. Another quick ball, an appeals whether he was run out, but there was no contact made with the ball by the bowler. The new batsman Bibin is back on strike. Bibbins. Oh, that's high up in the air. I think it's going to cover the boundaries. They call for it. Oh, despite the miscommunication, they still take the catch. That's well taken. That's well judged there by Arun Suresh. Good catch taken there. Safe as houses in the Arun Suresh. He takes a good catch. Loves go around the field despite the miscommunication. They manage to take the catch. More troubles coming in for the batting team. They lost another wicket. They have 2 wickets left, and Bibbins has just taken the lead, and Anand has to somehow conserve and preserve the wickets and somehow get a total up on the board. This is not ideal for the batting team, clearly and evidently. Leno has gone 3 wickets. This is phenomenal efforts from Leno. He is a fast and quick bowler, looking to be faster as well. He has 2 wickets. He can look to take down and reach his fifer. He's bowling that quickly. Varun Vinod, the new batsman coming into strike. He is gonna want to give the strike to Anand. Leno coming to bowl the 4th ball of this over. Of this phenomenal over where he's already gotten a wicket. Varun Vinod facing him for the first time. And Leno bolting it down, a bouncer. Varun did not see that coming, did he? Leno is fast enough. He is very, very fast, isn't he? He looks fast, at least to us here in the pavilion. Quick single taken there by Anand. He is going to want to take up the strike against Leno. Leno is quick. He is very quick. Too quick to even swing the bat. The last ball of the over by Leno being faced by Anand. And it's a wide ball. He is going to have to re-bowl it. It's too good. Leno is just keeping it tight, giving no room for the batsman to get any easy runs. It's making life hard for the batsman if it wasn't hard enough. That's a great over coming to an end by Leno. "15 overs up. There's 3 overs left in this innings, and the batting team are 107 for 8. This is not ideal. Avinash first. The first ball is a leg by, that signal 1. It's hard for the fielders in this heat, isn't it? They have to be on optimum concentration out in this heat.
Oh, that's a clean strike there by Anand. Only managing it at a single. He's not getting any boundaries, is he? The bowling team are on a roll today. They're doing the brilliant job at keeping it tight. And Varun Vinod, a lot of tension between the two batsmen. And a dot signalled. Varun Vinod seems to not be getting off strike. He's 0 of 4. He is trying to get off strikes here. He gets off the mark with a single. He gives a strike back to Anand, who's 11 of 12. He's gonna want to pace up his innings more in order for the team to get up a solid total. That's a great shot by Anand. Just squeeze through the gaps, a point and backward point. That's easily a boundary. That's well played. That's clever batting. That's very clever batting. Anand has proven before Eleno's ball how capable he is of just placing the ball in the gaps, like his late cut that we previously saw. A sweep there, and I think that is also flying to the boundary. And that is a boundary. This is good batting from Anand. He's getting the game back on track for the batting team. Could the fielder have stopped that ball? He definitely did make an effort reaching it, but he never bothered to put his feet. He just bothered to put his feet down. That was not optimum. And Anand has scored just scored 2 boundaries, and that's over. Leno is back into the attack. Leno is back. He is a menace to the batting team, isn't he? There's just no runs leaking off his over. Oh, that's too quick. It's physically impossible for the batsman to get a clean swing of Leno's ball. The fielding team is on a good mindset here, since Leno is helping them a lot. Again, the batsman has no way of connecting the bat on ball. He's fast. This guy is fast, isn't he? Leno on Achan. Slight appeals, but no dismissals there. And that's a leg by signaled 1. Leno's too quick for any batsman, isn't he? That's well placed by Anand there. And that's 4. That is a bloody brilliant shot. That's called clever batting. He's got that game sense, doesn't he, Anand? Anand is using Leno's quick pace. He's outsmarted Leno to his own pace. Anand is on a roll here. He's 23 of 15. He got his runs up since the last over. Leno has to restrict any sort of boundaries like this. Anand is trying to make use of it, and he still does, but then this one is in the hands of the fielder. Seven balls left in this innings, and the batting team are 124 for 8. I don't think the wickets are the matter right now. They need some boundaries. And we come down to the last over of this innings, and the score is 124 for 8. The batting team, they're going to want a big over here, to set them at least a small total. 17 hours, JCD 124 for 8 wickets. And that's the only way they can get up a good total on the board.
Sarun, the first opening bowler who swung the ball in tremendously well, is back to bowl the death overs, the last over of this innings against Anand. Anand is going to want a clean swing of the bat, trying to get some boundaries in the last over, trying to boost the total up. And Sarun is going to oppose to that by bowling such type of balls, which ends up in a single. No, is well placed. It can even reach the boundary. He gets 2 runs of it, keeping himself in strike. That's a good. The outfield seems to be slow, which means the fielders can easily reach there. Anand is back on strike. This is good. This is a good start to their final over for the batting team. A couple of boundaries and that sets them up at pace. Alright, this is Sarun to Anand. He's trying to use the pace like he did with Lino, but then this is signaled wide despite the batsman's trigger. Sarun opposing the umpire on that decision, but the umpire's decision is final, isn't it? Sarun has to redo that ball, and Anand is waiting to score some big shots. And that is an easy boundary there, isn't it? That is a great shot there by Anand. He's on a groove, isn't he? He's on a jam now. That was well bowled, but yet on the stumps. But Anand outsmarted him by taking the middle stump guard and was flying to the boundary. He could save his legs there. That was well placed. Anand may not be a powerhouse hitter, but he's definitely a good placer of the cricket ball. He places the ball towards third man, and that makes it so that Varun Vinod has to take care of the rest of the over. He has 3 balls left in this over. Will he try clearing the boundaries and boosting the total up, or will he just trust his in-form non-striker Anand? Oh, he chooses the former, yet gets a single. And that puts Anand back in strike for the last 2 balls. If they get a boundary of any one of these balls, that puts them in a great position to defend. Sarun charging in at Anand, who is also looking to charge back. Oh, that's taking the top edge. The fielder gets underneath. And is a catch dropped by Lino. That is very much unwanted. But in the end of the day, they do take the single. That puts Varun back on strike. Was that single needed? That should have been taken by Lino there. Those should not be just dropped. That puts Varun at the end of this innings. The last ball of the innings being bowled by Sarun. Fired in. And that is a clean swing of the bat. That's gone distance. That's got miles. That's a 6. That's a good end to their innings. Despite their starting troubles, they have managed to put up a decent total to defend. That last 6 definitely helped them a lot. That was a clean strike of the cricket ball, wasn't it? A lot. Despite a bad start from the cricket team, they definitely 140 is the total that they set up. That is a decent total, and 141 is what MOCC needs to chase back. Great batting by Anand, who held the innings on its way through, and that brings up to an end for the first innings. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മൾ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ?
എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജേഴ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തോ നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തോ നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ. അബി അഖിലൊക്കെ എത്തോ നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല.
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോർട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ട് ഒരു വിഷയമല്ല.
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കാല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള ARK സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല.
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. ആ അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. ആ അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. ആ അപ്പൊ ഇതിന് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മളെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. ആ അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി അവർ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടെന്താ നീ മുന്നേ പറയാഞ്ഞ്? ഇപ്പൊ എല്ലാ ആവശ്യം വന്ന് എന്തായാലും ഞാനൊന്നും അവരെ വിളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഫണ്ടോ? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല, ഫണ്ടൊരു വിഷയമല്ല. Atul M and Pramoj, the two new batsmen trying to chase down the total of 141, and Gino AV, the bowler who's trying to restrict it. MOCC needs 141 to win from 108 balls, and Gino AV is going to open up the proceedings. And that is a flick down the leg side, and that is that's one run taken off that flick. Atul gets off the strike. Gino AV comes for a second ball.
swinging in, and it's a dot ball. A decent drive, but finding the fielder's hands. Oh, that's a dead Yorker there. A good stop there by the fielder at point. .141 being the target for the batting team to chase down. Not the biggest of totals, but let's see what the bowling team can do to restrict them. A swing of the bat, and that's found the gap. That goes through mid-wicket and square leg. That's gone 4 runs. Not the middle of the bat, but then it gets the gap at the end of the day. Swung in, a clean swing of the bat, just found the gaps. Juno comes in to bowl his 5th ball. Oh, that's pushed towards point, finding no runs. That's take the insides, and that easily flying to the boundaries unless the fielder reaches. He does. That's a phenomenal effort from the fielder there, and that has gone the batsman 2 runs. That brings us an end to the first over, conceding 7 runs from it. Not a bad start compared to what the batting team had done first. New bowler Midun Baiju coming into the attack. A spinner bowling the new ball. First thing we're seeing in the day. Atul M is going to face Midun Baiju in his first over. It's flighted, and oh, it's a phenomenal catch. That's bloody brilliant there by the fielder at backward point. That's a great one-hander, pretty much a blinder. That's a phenomenal catch taken there by Jinu at backward point. And that makes 1 wicket. That's an early breakthrough for the bowling team. That's going to help them in defending this 140 of a total.
Midun by his first ball gets the bone team an early breakthrough. Ribbon Varghese, the tricky bowler, comes into bat now. The first ball being incredibly tricky for the batsman to face. Ribbon Varghese being invited with a tricky ball down the leg side. Midun Bhaiji opening his over up with a wicket and a dot ball. This is proving to be a great start for the bowling team here. Oh, tried above covers but ends up being in the long one's hands. That's a single conceded right there. Ribbon Varghese gets out the mark with a single. That's flighted. A swing of the bat but no end result. It results in another single towards mid wicket deep. This is turning out to be a great over for the bowling team since Midun Bhaiji has only conceded 2 runs and gained a wicket for the team. The first wicket for the team. Oh, that was close, wasn't it? That was very close. It edged the stump on its way through. The non-striker telling the striker to slow down, keep his calm, and Ribbing having none of it. He wants to plow through the gap, trying to cut the ball. Ended up cutting the stumps instead. He tries cutting it again, but the same result comes again. And that marks an end of his over. A wicket over coming in, and that's a great start for them. So far, 2 overs have been bowled, and the batting team has scored 9 runs and losing 1 wicket. Crucial wicket there with a great catch. Gino AV comes back into the attack.
A swing of the bat and a miss. Gino is too quick for any batsman to just swing his bat and get lucky for. He swings his bat but straight in the hands of the mid-wicket, preventing any sort of singles. A swing of the bat, yet no end result. The batsman has been swinging the bat for a while now. Pramod's trying to get a good start, getting a flying start by cracking some boundaries of the offside and leg side. Yet, this makes no real connection with the bat to ball. That was too early of a swing there by Pramod. And it clipped something on its way through, and again an appeal rises, but there's no dismissal given by the umpire. 132 needed of 93 balls. This is turning out to be an intense match. I think it's going to go down to the wire. Gino, AV and Midun Baiju are definitely doing a good job and keeping it tight for the batsman to make any big shots. Not much boundaries being conceded right now. So far no runs coming off this over, but that could be proven wrong within this ball. A swing of the bat, and that is a single towards square leg deep. The first runs of the over coming in. This is turning out to be a great power play over by Gino, AV. Oh, that's a phenomenal effort there. That's cheeky by the fielder at the fine leg. That edge, and it was flying to the boundary. But some classy footwork there by Sarang. Just saved 3 runs. That keeps it crucial for the bowling team at keeping it tight. Still no boundaries coming off. That was a good stop there. Quick thinking there by Sarang. That's the end of the third over. Only 3 runs coming from it. This is tight bowling and a good fielding effort from the bowling team, and they are trying their hardest to restrict the batting team from their total. Midun Baiju comes back into the attack, and he's going to want to keep it tight, and he'll eventually try to get a wicket. Midun Baiju to Pramod. A swing of the bat,
And that's a gas drop. That was high in the air. Yeah, it should have been taken. At this stage of the game, those catches should be taken. That could have been another crucial wicket there. That should have been caught. Two fielders going up for it, one calling for it, and still fumbling it. That is not ideal in the fielding aspect of the team. A dot ball of the previous ball. I mean, the Baiju is going to have to keep it tight now. That was almost a chance. That was a catch to be taken. That could have made it much easier for the bowling team to grasp on. He comes in to bowl the third ball. A short pitch delivery. Gone for a wide. They've been flighting a little bit, inviting the batsman for a big shot. But that's a throw that's gone unwantedly above the keeper. But thanks to the backup, there's no runs leaked. That could have been bad in terms of the bowling team tried to keep pressure on the batting team. Midun still keeping it tight despite the short pitch in the last delivery. Midun coming into bowl, the fourth ball of his over. It's flighted and he gets the better of the batsman. Ribin Varghese has to see his way out. The ball was nicely flighted, a juicy full length delivery, and Ribin fails to make use of it, and he has fallen to the trap of Midun Baiju. Clever bowling, wicket bowling there by the cunning Midun Baiju. MOCC are 14 with the loss of 2 wickets. This is not the best of starts, but let's keep in mind this was a similar start to the other team's innings. This is turning out to be a close match between the two teams here. We are ready for some action. The fielding team is looking to capitalize on the 2 wickets that fell early on. They are enraged with energy. They are intensely focused on what's next. The new batsman Aditya comes into bat and he's got a tough job at his hands. He's going to take a mega effort to get the innings back on track for the batting team. They are in a bit of a pickle, aren't they now? Midun Baiju is bowling 1.4 overs, only conceding 4 runs and 2 wickets. Crucial 2 wickets. This is a great bowling effort by Midun Baiju. That's well left. That's almost similar ball that saw the previous batsman out of the whole ground. Midun nicely flighting it up, inviting the player for a big shot, but Aitha does not fall for those. A back foot punch and a single conceded. This is a great over and has come to an end. That is a phenomenal over by Midun Baiju. A tight over in the power play. No runs coming out of the power play. 4 overs down. It's 15 for 2.
Bibbins, the new bowler coming into the attack. Come on. Aditya, after the single of the last ball, has to come and face Bibbins again. A little bit of a quick bowler, isn't he, Bibbins? A dot of the first ball, a punch towards mid-wicket. A full length delivery, punched, chipped above the covers for 4. That's an elegant shot there. That's an elegant shot. That was a beauty to watch from the pavilion. The batsman can definitely save his legs because that was flying to the boundaries. A full length delivery just pushed on its way through above the covers fielder. Aditya with the first boundaries of his innings, looking to set up a solid foundation for this run chase. Bibbins coming to bowl the next ball. Another swing of the bat, and that's plowed through the gaps, through backward point. That's gone for another boundary. This is turning out to be a very, very good over, a profitable over for the batting team. This is going to help them. They're going to ease their mind, going to loosen up a lot of pressure. Despite the first 2 balls being a dot ball, this over has been turning out to be very expensive. This is not ideal for the bowling team. A decent ball there, stump to stump delivery, but still still managed to get a single off it. This is sensible batting by Pramod Aditya. Clean swing of the bat, and that's in the gaps. Will it reach the boundary is the question. Another piece of footwork there. That saves 2 runs, and that prevents the boundary again. Clean footwork there by the fielder. Five overs down, it's 26 for 2, and they're going to want to up their run rate a little bit, or else it's going to be hard for them in the long term in this run chase. പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. മറ്റേ ടി വിയിലൊക്കെയാണ് അവര് വെറുതെ അവരെ വിശേഷം പറഞ്ഞെടുക്കും. അവര് മറ്റേ പണ്ടത്തെ കളീനെ ചേട്ടാ ബോൾഡർ Sarang, the one who uses magnificent footwork to cover some distance, is here to cover some wickets now. And the batsman has just punched that down for square leg for a single.
A single the bat, and that's gone to point deep, and that's a single. The batsman trying to up the run rate here by getting some clean strikes off the cricket ball, managing to not find any boundaries yet, getting the runs flowing. Quick bowler isn't he, Sarang? Another single comes off that ball. The strike rotation is definitely up in terms for the batting team, and this will make their run chase easier. They need 112 of 75 balls. And if these two batsmen can carry the innings on, this could be an easy run chase for the batting team. Oh, that's a clean strike, but is it clean enough? The fielder gets underneath the ball, and it's a safe catch. That is a breakthrough. Forget what I just said. This is not how they carry on an innings. That is a flat ball, and that's a blind shot up. That went high up in the skies. It was quite hard for the fielder to get underneath. It was a good judge by the fielder, and it was a safe catch. Safe and secure. Jinu, the fielder, taking 2 catches today. One being a magnificent one, and this one being safe as houses. Batting team are down 29 for 3 now. It's gonna be hard to revive this innings now. It's gonna take a solid effort from the new batsmen. They need to carry this innings down, and it's gonna get down to the wire. Avinash, the new batsman, looking to set up some foundation. He has a mega job on his hands. He has the team's shoulder on his hands, pretty much. And he's gonna have to carry this innings forward along with Aditya on the other hand, who's already set in the crease. The first ball edged towards point deep for a single, and Avinash gets off the mark. Good fielding effort there by the fielder at long off. A clean strike of the ball. Credit to him. But then fielding of the bowling team have been exceptional today. Evidently. And that gives us an end to the 6th over. And the batting team are 31 for 3. Sarang back into the attack. He's going to want to get a wicket like he did in the last ball. Forgive me, it is Anand who is coming into the attack as a new bowler. The first ball of Anand is locked, but no result. A swing and a miss. He is skimmed wide outside off stump, making it hard for the batsman to get any boundaries. A late cut towards point, but no runs conceded. This is tight fielding and tight bowling by the bowling team.
They're en route to defend their total of 141. Despite it looking like a small total, evidently it is not the easiest of wickets to bat on. Stepping out, a quick single taken there by the non-striker. Good call. Anand coming into bowl his fourth ball. So far, a great over for the bowling team. JDC. A swing and a miss there, and that is signaled wide by the umpire. Anand's trying to not to leak much runs in these middle phases of the innings. They don't want any risky runs. They do not want to ease up the pressure on the batsman. They'll want to keep it tight, trying not to give any room to the batsman. Batsman moving away from the ball, cut to the cover point deep for a single. Anand coming into bowl his fifth ball of the over. A back foot punch not working out quite well for Aditya. Aditya still struggling to get off the mark well. He's 14 of 14. Even though he's a set batsman, he's finding it hard to rotate the strike and get some boundaries. And the last ball of the over, he flicks it down square leg for a single. A decent end to the over, only 4 runs coming from it. This is still a great bowling effort. This is prime defending from JCD. This run MOCC needs 106 runs in 66 balls. This is going to go down to the wire. It'll be an intense run chase. They have 7 wickets left, and Aditya is on a roll here. Aditya is trying to get off the mark, and Avinash is trying to make it easy for him by swinging the bat all round, trying to get some boundaries. and the new bowler is not making life easy for them. Sarang is still keeping it tight. A clean strike there, but still in the hands of the long off fielder. Still no aerial shots noticed as of now, other than the catches. This is the second semi-final between JCD and MOCC, and this is turning out to be an intense run chase. That's a clean strike over the bowler, and the fielder has to make a great effort, but it won't be greater than the boundary. That was a phenomenal cracking shot by Aditya, going straight above the bowler, and the fielder had no chance. Long off just had to run for the sake of it, but it was flying to the boundary, it was bolting to the boundary.
Sarang conceding a boundary for the first time. Another swing of the bat, but this one is in the hand. One pitch towards long on. The runs. That signal wide by the umpire, and he has to redo that ball. The last ball of the over, punch towards square leg. That's one run. Again, nothing but runs coming off this over, and this was a profitable over for the MOCC. Into the attack after a tight over in his previous over. MOCC needs 97 of 60 balls, and Anand is trying to restrict it, and that's not called restricting it, because that is a full toss that has been punished destroyingly. That has been obliterated for a 6. Anand tossing it up, a juicy full toss for the batsman, and batsman knowing he has to make use of it. He has to ease the pressure of the batting team, and that's gone miles, hasn't it? Anand trying to recover from the 6 runs of the first ball of the over. Fight it up, and that's cut towards cover point for a single. This is sensible batting from the batting team. They seem to be getting runs left and right. This is turning out to be a dominating run chase, only if they keep batting. A wicket is the last thing they'd want right now, the MOCC. A simple single taken there. This is ease batting. This is sensible batting by the batting team. They already got 6 runs for the first ball. They are trying to rotate strike. This is called sensible batting. The MOCC need 89 runs for 57 balls, and this over is only going to make life easier for them. That's well stroked down the country for a single. Nothing but runs coming off the last over and this over so far. Anand trying to get a breakthrough in this worrying partnership. Oh, and okay, great fielding effort, definitely saving a lot of runs there. A double taken there by the batsman. That was a great fielding effort. That was cut menacingly. Just short ball being cut down the gap, but not enough in the gaps because the fielder definitely reached out and got some contact with it. Anand bowling the last ball of the over, conceding a lot of runs. He's going to want to end on a high.
He doesn't, because that is not great fielding. That is not ideal for the fielding team right now. That's another single of the last ball. That brings us to the end of the over. 12 runs coming off that over. This turning out to be a run flow of an innings. For 3. 9 overs completed. MOCC seem to be finding runs left and right. This is turning out to be a dominating run chase from MOCC. Saran comes in from the opposite end. Aditya, who has been carrying this innings forward with his anchor innings, scoring 25 of 21. He's going to want to carry this innings later on. And he is. He has placed that in the gaps, and that is a single. Aditya is doing a great job at carrying this innings, giving Avinash a free flow of hands to get some boundaries in. That's well struck down long off for a single. Runs are flowing here and there for MOCC. This is making life very much easier. This is a comfortable innings for MOCC. Another one just driven towards long on. That's another single. This is a decent partnership for MOCC. Oh, that's a square drive that's gone above backward point, and that is gone for a 4. Not where the batsman intended to play, but that is, in the end of the day, that's a boundary, isn't it? Short ball taking the outside edge of the batsman, sliced above the backward point, and that's easily gone for a boundary. Runs flowing everywhere for MOCC. This is turning out to be a dominating run chase. MOCC needs 78 of just 50 balls. A weird swing of the bat sees him just a dot ball. The bowlers are definitely doing a good job in keeping tight. It's just phenomenal batting from these two. Oh, swing of the bat, a swing and a miss.
And that's the end of the over. That could have been a big six if he had connected the ball. 10 overs, 63. A wicket is what they are hunting right now, the JCD. A wicket would be optimum for them, would be ideal for them at this stage of the game, because these two can carry on to even make the team win. With Aditya and Avinash in the crease, it's not easy for JCD to make a breakthrough. They need a wicket desperately, and it's gonna come off Midun Baiju, the inform bowler. He's back into the attack, and he's only conceded 5 runs in his 2 overs. He's going to want to find the breakthrough like he did in the first ball of his spell. Midun coming to bowl to the set. Aditya. That's flighted up. And will that be another one? He fails to do what Jinu did in the first wicket. That should have been taken. That would have been the breakthrough. That could have seen them. That was identical to what Ajin had succeeded in catching. Midun proving to be a menace, a cunning bowler towards MOCC. That's lofted through the gaps. No one reaches it. A decent effort by the fielder long off, yet it crosses the boundary for 4. That's clever batting there by Avinash. Just lofted above covers through the gaps, and that got him a boundary. How costly was that catch previously? Avinash making use of what Aditya had fumbled in the last ball. Oh, that's pitch low, and it's going wide according to the umpire. Close call there, wasn't it? Midun turning the ball in, an unexpected one. Pitch low as well. Midun tricking the batsman out of his wits here. It's hard. It's very hard for the batsman. Now the swing of the bat. I think this might go the distance. It might be a hard catch. No, it is definitely cleared the boundaries. It's a humongous 6. It's a high one, isn't it? The swing of the bat definitely showed the height of it. A clean swing of the bat that was going miles high in the air. Almost touching the stratosphere on its way through. The fielder was getting underneath, yet he realized it was going for a 6. That was a clean strike of the bat, wasn't it? Avinash turning out to be a powerhouse while Aditya settles it all, evens it all out. A full toss not made use. That could have been a very, very crucial ball to ease up the pressure. Avinash gets off the strike, and Aditya's back in it. Aditya's been playing an anchor role in this innings, hasn't he? He has definitely played a huge role, playing 28 of 24. He's the reason Avinash can free his mind and go for the big shots. He is also taking initiative, and that's another boundary coming off it. That's 4 runs, and Aditya has decided to take matters into his own hands. A clean strike there, wasn't it? Shuffling to the off stump, made use of the ball coming into him.
That was clever batting there by Aditya. This is turning out to be an intense run chase from the MOCC. They need 63. They have 66 to hit in 42 balls. Midun Baiju, despite the catch drop in the first ball, still ends up conceding a lot of runs in that over. That proved to be very costly, yet so much profiting for the MOCC. Ajay comes into the attack. He is hoping to get a breakthrough to this menacing partnership. They're gonna want to break it down soon, or else this could prove to be very, very dangerous. ഏഴ് ഓവർ 62 to win of 42 balls. This is turning to be an intense run chase. Short pitch delivery, sliced. Oh, that's a great attempt. Yet 2 runs conceded from it. That was close, wasn't it? A first ball breakthrough would have been ideal for the bowling team here. Batsman trying to hit forward, moving away from the ball, getting no actual leverage on it. That was that was close, wasn't it? Those sort of fielding efforts could see them getting a breakthrough in the near future. Ajay Shivan coming into charge in with the second ball of his over. Another swing of the bat, and this one is in the gaps. Yet it's a decent stop there by the fielder at covers. Saves some runs there, and it's a single. A swing and a miss there. Quick bowling here by Ajay Shivan. ക്ലബ് സെഷനിൽ ഞാൻ പോയില്ല മറ്റേ അക്കാഡമി സെഷന് പറഞ്ഞു പോയില്ല പുറത്ത് കറങ്ങാം ഒരു മടുപ്പാണ് Well, that's a clean strike of the ball, and it's flying towards the boundary. Nothing the fielder can do about that. That just jolted down the ground, didn't it? A clean strike there of Ajay Shivan's ball. A short pitch delivery, punched on its way through. That was dangerously shoved across mid-wicket. Avinash turning the heat on now. While Aditya still anchoring the innings down, still pulling the innings down. He's doing a phenomenal job at keeping the team on his shoulders, while Avinash can easily swing his bat round. Oh, what a swing of the bat. That's well taken by the keeper, Fasal. Brave of the keeper to stand up to.
He's keeping it outside the off stump. That's clever from Ajay Shivan, preventing any big hits. But yet, the wide signal by the umpire. He has to repeat that ball again. Oh, that is lofted. And will it reach the boundaries? No, it won't. Anand takes the catch. A safe catch. Forgive me, that was Afzal who took the catch. A safe catch. Didn't quite get the connection he intended. That was a clean strike, but it did not meet the bat the way he wanted it to, and just hit the bottom end of the bat, and it just ended up being in the hands of the long off. And that is finally the breakthrough that they wanted. Avinash, despite a powerhouse innings, has to come to an end. 33 scored of 20 balls. The MOCC need 55 of 37 balls. This is going down to the wire. That wicket there was crucial, very crucial for the bowled team. This puts them back in the hunt to defend their 141 of a total. Beneath Prem, the new batsman coming in for some middle order hitting. 6 overs left in this innings to this match. They need 55 runs to win. This is gonna go down to the wire, isn't it? Ajay Shivan, despite a boundary, still manages to find the breakthrough that they always wanted. That was one of a crucial delivery. Bibbins comes back into the attack. He is going to want to keep this pressure on. They are going to capitalize on that previous wicket that just happened before. Beneath on strike. That's well played there by Beneath. Yet just getting one run. That's a clean drive towards covers. That gives him to a confidential start. Azim Arsalana bat cheyanu. Azim Russell. Oh, a leg by, and that's a quick single thing there. Cheeky one there. They're definitely keeping the runs flowing. They're not putting any brakes on the runs coming in. The MOCC are 87 for 4 right now for 12.1 overs. Azim Russell playing the ball. And that's a clean swing of the bat. And that's definitely going distances. That's gone miles into the abyss. That is a great, humongous 6. He's connected that brilliantly, hasn't he? Bibbins finding it hard to bowl against Azim. It's a clean strike of the cricket ball. Aditya, despite being an anchor role, decides to let the anchor go. He's on his own. He's on a roll. He's on a groove, isn't he? He's jamming to the balls right now. You can see the ball as huge as a tennis ball. He's been playing that for a long time. Despite he does get an edge and still manages to get a boundary.
Runs are flowing, runs are leaking. This is not ideal for the bowling team. Taking a genuine edge there, despite seeing the ball like a tennis ball. He still manages to get an edge, and that flies to the boundary. No one stopping that, is it? Bibbins to bowl the next ball. That's a clean drive, and that's still going to the gaps. That is called sensible batting. If you can't get across, you go straight. Isn't that what always happens? That's nicely placed to the gaps. That's plowed through the gaps, man. That's amazing. Clean cricketing shots along with clean power hitting. This is an amazing innings by Aditya, who's 48 of 30 balls. This is called an innings. This has been an anchor role of an innings. This is called a responsible innings by Aditya. He's definitely taking the team home. They need 39 of 31. That's very well played. Very well placed for a single. 38 need of 30 balls. This is turning out to be a dominating run chase, mainly led by Aditya. 38 from 30 balls. Aditya has done a phenomenal job at this run chase. He has definitely put an anchor down, and he has led the team out in front, giving a free haven, a free platform for the other batters to just swing their arms around. "38 of 30 balls required." This is turning out to be a dominating run chase by the MOCC. Now all Azim Rasil needs to do is to just play out and help Aditya on his way to the 50 and to 100. That's lofted. That's Aditya fine. He lofts it to a 6. That is a great shot. That is an elegant shot. That is a clean cricketing shot, and that gets him up to his 50. A dominating 50. A well, hard and deserved 50 there. That is a stylish way to bring up 50, isn't it? Aditya has been playing a key role in the run chase, and he has scored 55 of just 32 balls. Despite having a slow start, he has managed to score a lot of boundaries, a lot of elegant shots, a lot of power hitting, and he has just scored 55 32 with 6 fours and 2 sixes. Clever bowling there by Ajay Shivan, but not clever enough because that's a wide. Turning out to go to the hands of the MOCC. They're batting brilliantly here despite losing some early wickets. Aditya and Avinash, who batted brilliantly well, have definitely saw them on the easy side of the match today. Aditya, a key role, a key part, a huge part in this run chase. He's about to face Ajay Shivan for the second time this over. And that's a clean flick for 1 run. He is seeing the ball as giant as a beach ball, isn't he, Aditya? A loft tried, but the fielder gets underneath. And there is a catch put down. That is completely unexpected. That is the easiest of catches. That is not meant to be put down. That is completely unideal. This is not what the fielding team expects of such a fielder. It should be a walk in the park, shouldn't it? That was an easy catch.
Not well connected by Aditya, but still managed to get a single off that ball. Again swung, but does not reach the fielder. Not great connection made there by Azim Russell. That's well bowled there by Ajay Shivan. A cutter to end the over. And that's the end of the over. 27 from 24 balls. Yeah, MOCC need 27 of 24 balls. This is turning out to be an easy run chase for the MOCC. Ginoevi coming back into the attack. After his first 2 overs in this innings, he's back in the deep end of the innings, trying to make an impact, if there ever is one. Azim Russell trying to ease up this easy run chase. That's a clean strike, but not enough. The fielder is not going to reach there in time. And Azim Russell continues to live on. Couple of chances here and there, yet no fielder tries to make use of it. The inform Aditya is back on strike. He's been a key part of this innings. Yes, Aditya. And he's going to want to finish the game and come back. A swing and a miss there. And Gino gets the better of
Aditya. Aditya looking to capitalize on the form he has received. A swing of the bat, and again reaching no fielder, just a single towards cover point. They're trying to get to the target fast, aren't they? This partnership has been mainly Aditya, but Azim has small contribution. A swing of the bat and a miss. Gino is doing a good job at trying to tighten it up, but it's too late now since the batting team have an informed batsman out there. They need to clean him up in order to be back in this. Another swing and the miss. Gino Avi is definitely using his wits. He's not only got the brawn, he's also got the brains for it. He's bowling it wide outside off stump. They need 25 of 19 now. A lot more dot balls can make it very, very hard for them. Oh, that's gone miles, hasn't it? The batsman can definitely save his stick. That's gone out of the park here. That's a beauty to watch from the pavilion. That has just asserted dominance. That over ends with a humongous six. That was a mega shot there. And they're getting the best out of that full length delivery from Gino Avi. And From 18 balls. that makes it so that the run chase becomes pretty much a run a ball situation. And back into the attack, trying to slow these people down, but they are not willing to budge. They're still on the hunt for more runs, and they're trying to dominate the game and win it. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. ആ അപ്പത്തിന് വെക്കേഷനും തുടങ്ങല്ലേ. പബി അഖിലൊക്കെ എത്തും. നമ്മ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ ക്ലബിലെ സെൽഫ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കീറി പറഞ്ഞു. എന്നാ പിന്നെ പുതിയത് വാങ്ങാം. അറിയാവുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട്. അതാരാ? എറണാകുളം ചിറ്റൂർ റോഡുള്ള എയർ കെ സ്പോട്ട്. ഏത്? നമ്മുടെ കോളേജ് ടീമിൽ ജെയ്സി അടിച്ചാരാ? എടാ അത് തന്നെ. ആ അത് നല്ല കിടിലൻ ജെയ്സി ആയിരുന്നല്ലേ. അവരെല്ലാ ടൈപ്പ് യൂണിഫോം ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്നേ കേട്ടിനി. ഞങ്ങൾ ആർട്സ് ഡേക്ക് ഷർട്ട് അവരെ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പോർട്സ് ജേഴ്സി നല്ല മിതമായ നിരക്ക്. That's humongous six, and that puts them well in front of this run chase. This is less than run a ball. This is turning out to be such a dominating chase by the MOCC. Aditya getting his groove definitely helped them, and Azim Russell
starting to be on his jam. He's on a roll now, isn't he, Azim Russell? He's definitely playing the Russell role here. Outsmarted there by Anand, and he has just been stumped. He's a clever bowler, Anand. He saw that step out coming beforehand, and he knew what he had to do. Just plays outside off stump, and that's a quick stumping by Fazal. He's not gonna miss out on those. 14 balls left, and there's 12 runs to protect for the JCD. It's all the matter of a boundary to put them back into this hunt. It's gonna take a miracle to turn this game around with Aditya on the other hand. Beneath Prem comes into bat, and it's gonna be hard for him to get a move on. It's gonna be some pressuring situation. JCDR will be looking to capitalize on the wicket they have just gotten. Beneath Prem is gonna have a hard time trying to get his groove on. He has to somehow rotate his right to Aditya, who will be willing to finish the innings. Anand and JCD will be hoping for a miracle to turn this game around. With that wicket, this is just the start of it. It might be. And this is definitely keeping it tight. This over is turning out to be a potential turnaround in this innings. That is Sulok swept, and that go on for 4. That is not the best of fielding efforts there. That is a clean connection, and that puts them back into the hunt. I think it's safe to say Beneath Prem found his form back. A clean strike of the ball, just hitting the sweet spot of the bat. And a 1 pitch to the 4. 12 balls. 8 ആയിട്ടല്ലേ ശരിയാ ആയിത്തേനെ പറയാൻ വിക്കറ്റ് വിക്കറ്റ് മാറ്റില്ല. JCD are hoping for a miracle here. 12 balls left, 8 runs to defend. Will they do a good job of it? Jinu AV comes into ball again. A good over in the last over bowled by him. Will he be able to repeat that again and turn this game around for the JCD? Jinu AV coming to turn the match around for the JCD. That is a great shot above covers. That is just chipped, and that is a stance of domination there. Aditya knows what he has just done. He's obliterated through the masterminds. He's just outsmarted the bowlers and the field. That is a great shot above covers. That's well placed for a 4 run.
Just 4 required of 11 balls. This is turning out to be a piece of cake for the MOCC. Aditya potentially with the last ball of the match. He doesn't. That's 1 run. And it's in the hands of Beneath Prem now, who just has to preserve his wicket and not let anything out. Jinu AV still optimistic for a turnaround. He has to see the glass half full here. All the fielders coming up, trying to prevent any form of strike rotation. Beneath Frame might be in pressure, but we'll see in the next ball. He tries to swing the bat. That's well kept by Faisal there. This is turning out to be a tight match. Though they just need 3 runs. Jinu AV is bowling brilliantly to keep it tight. Jinu AV finishes things off in style. He goes over covers, and this is a dominating run chase by the MOCC. Hard efforts made in the end. Yet, no end result for the JCD. They successfully chased down the target of 140. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങല്ലേ, അബി അഖിലൊക്കെ എത്തും, നമ്മൾ പൊളിക്കാം. ആ ബൂട്ടൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് പൊടി തട്ടി വെക്കാം. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നമ്മുടെ ജെയ്സി മൊത്തം പോയി കിടക്കല്ലേ. പോയാ